అన్ని ఏఐ టూల్స్ వచ్చేసాయి, డిజిటల్ వరల్డ్ వచ్చేసింది. ఏది కావాలన్నా ఇది వరకు ఒక టీచర్ చెప్పిందే కరెక్ట్. అట్ టైమ్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ 8th and they getting to the 9th grade, అక్కడ కొంచెం మెచ్యూరిటీ సింక్ ఇన్ అవుతుంది. దే రియలైజ్ ఇప్పటికీ సొసైటీలో ఎంత గ్రేడ్ వచ్చింది, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, దాంతోనే మన పిల్లలు ఎంత బాగున్నారన్న మెజర్ ఉంది. థ్యాంక్ గాడ్ సిస్టమ్ మారింది. ఇప్పుడు గ్రేడ్స్ ఒకటే వచ్చాయి, ర్యాంకులు లేవు. అది కొంతవరకు చాలా మంచిదైంది. when you walk into that class, that 1 hour or half an hour, it's your kingdom and those kids are yours. As a principal చెప్పండి, ఎలా ఉండాలంటారు ఒక చైల్డ్ లైఫ్? There is no thing like this boy is very nice and this boy is bad. There is no bad or good. It's a phase we all go through. సో పుస్తకాల్లో ఉన్నది కాకుండా ఇంకేం చేయిస్తారు స్కూల్లో? Please let them clean the toilets also. They are absolutely fine. Japan, they do everything. Sorry to say, we're very, very unhygienic as Indians. The way we use toilets is... సో ఆన్ దిస్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే ఇవాళ మనతో ఉన్నారు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ కిడ్స్ స్కూల్ శైలజ గారు. శైలజ గారు నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను పిలవగానే గాయత్రి భార్గవి పాడ్కాస్ట్కి మీరు తప్పకుండా వస్తా అన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. The pleasure is all mine and it's an honor. Thank you. థ్యాంక్ యూ. చాలా మంది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదామని అనుకున్నాను. నేనేంటంటే టీచర్స్ డే ఒక టీచర్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఒక పేరెంట్, ఒక స్టూడెంట్, ఈ 3 వింగ్స్ చూసుకుంటూ ఒక చదువు అనేది, ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎలా నడుస్తుంది అనేది మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ సరదాగా. Sure. All set. ఎస్. టీచర్ స్టూడెంట్స్ ఇవాళ చూస్తే కనుక డిజిటల్ వరల్డ్లో అన్ని ఏఐ టూల్స్ వచ్చేసాయి, డిజిటల్ వరల్డ్ వచ్చేసింది. ఏది కావాలన్నా ఇది వరకు ఒక టీచర్ చెప్పిందే కరెక్ట్. ఆవిడ కేఐటి క్యాట్ అంటేనే కరెక్ట్, సిఐటి క్యాట్ మన ఇంట్లో అమ్మ చెప్పినా తప్పే, బికాస్ టీచర్ నోస్ మోర్. కానీ ఇప్పుడు టీచర్ కన్నా పేరెంట్ కన్నా గూగుల్ ఈజ్ ది గురువు అయిపోయారు. సో ఇలాంటి ఎరాలో షిఫ్ట్ అనేది ఎలా ఉంది అంటే ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ బికమ్ టీచర్ అనేవారు ఇంకా దగ్గర అయిపోయారు పేరెంట్ యాజ్ మోర్ యాజ్ అ మారల్ సపోర్ట్ అండ్ moral energy antara. How is teachers role shifting other than education? You're absolutely right. Chala marpu vachindi society lo shift ayindi. Earlier on there was only the father who was the provider. It has changed over time and now a lot of women are in the fray and vallandaru work chestunaru and timings erratic untayi andarvi. So and most of the families are nuclear, right? Dan valla there are repercussions of that. So a child probably goes back into a home alone sometimes, or a child crash keltademo, right? Or intlo oka help undachu, or there's an old grandparent. Now grandparent generation e veru and veelakenti they are very quick. These kids, you name it, and even a grade 1 child, forget grade 1, nursery LKG will tell you how to operate what, because that వాళ్ళు దాంతో పెరిగారు, అది వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్, యూనో. సో వాళ్ళది మన రోల్ అక్కడ చాలా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి యువర్ పిచ్ ఇన్ ద మిడిల్, యూనో. యూ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. యూ ఆల్సో సీ ఆన్ వన్ సైడ్ దాని అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉన్నాయండి. టోటల్గా రైట్ ఆఫ్ చేయలేము. డాక్టర్ గూగుల్ ఉన్నాడు, వీ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ ఎనీ టైమ్ అన్నది. ఐ థింక్ దట్ ఒక చైల్డ్కి మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే టు టీచ్ దెమ్ టు యూజ్ ఇట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ టూల్ని సవ్యంగా వాడుకోవాలి. అదేమవుతుంది అన్ఫార్చునేట్లీ సోషల్ మీడియా మోర్ దెన్ మెనీ దేర్ అండ్ వీ సీ ద రిపర్కషన్స్ ఆఫ్ దాట్. క్లాస్లో చూస్తాము, కనిపిస్తుందా మీకు? చాలా ప్రస్ఫుటంగా చాలా 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 బాడీ షేమింగ్ అవుతుంది, ఒకరినొకరు ఏదో అనుకుంటారు. ఇట్స్ టిపికల్ బిట్వీన్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ 12 and 14. At the time they come out of 8th and they're getting to the 9th grade, అక్కడ కొంచెం మెచ్యూరిటీ సింక్ ఇన్ అవుతుంది. అది మనం చెప్పింది కూడా అర్థం చేసుకుంటారు, దే రియలైజ్. కానీ ఆ 6th, 7th, 8th ఈజ్ వెరీ ట్రికీ ఫేజ్. అది వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు కాదు, అలాగని చెప్తే అర్థం చేసుకోలేరు. దే వాంటెడ్ దేర్ వే, ఆ టీనేజ్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్ అబౌట్ హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్. నా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాము, మాకైంది ఇది ఐసిఎస్సిలో ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాము, వీ హ్యావ్ టు డూ ప్రాజెక్ట్స్. సో అందులో ఒకరిద్దరు మొత్తం చాట్ జీపీటీలో చేసుకొచ్చారు. ఎస్, అండ్ దెన్ టీచర్స్ ఆర్ స్మార్ట్, యూ హ్యావ్ టు బీ స్మార్టర్. బాబా డూ ఇట్ అగైన్, దిస్ హ్యాస్ టు బీ యువర్ ఒపీనియన్, నాట్ చాట్ జీపీటీ. సో యువర్ టీచర్ హ్యాస్ టు బీ ఆల్సో one up in the game. You have to up your game. You have to up your game. At the same time, tell them, hey, great, yeah, look up Google, get the points, let's do it here. So, balance strike చేయాలండి.
ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కోవిడ్ వల్ల అందరూ డిజిటలైజేషన్కి వెళ్ళిపోయాం. నో చాయిస్. వీ కేమ్ బ్యాక్, వీ స్టిల్ స్టక్ ఆన్ టు డిజిటలైజేషన్ బికాస్ ఇన్ఫాక్ట్ వీ equipped our school with smart board, which was never a story earlier. But we had to do it to kind of keep up with the changing times. Teachers were sick, kids were sick at home, so we could do online on smart boards and pull through. When we came back, COVID tarvata vachin mentane. Then parents also working erratic timings, vallu work from home, hybrid, whole lot of things happened. So our time lo entante we had apps where we were uploading homework, uploading notes and stuff. So emaindi last year maku emaindi, parents were meeting and says, you know what, మీరు హోంవర్క్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళేమో దట్ దే యూజ్ యాజ్ అ వంక అండ్ దే ఆర్ హ్యాపీలీ గెటింగ్ ఇన్ టు అదర్ సోషల్ మీడియా. అబ్సల్యూట్లీ. సో దెన్ అదంతా కాగ్నిసెన్స్, వీ టుక్ కాగ్నిసెన్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ వాట్ వి డన్ దిస్ ఇయర్, ఏది అప్లోడ్ చేయం, అన్నీ మీరు రాయాలి, బోర్డు మీద రాసుకోవాలి, మీరు రాసుకోవాలి, ఆర్ డిక్టేట్ చేస్తాం, రాసుకోండి. బికాజ్ ఆ స్కిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. టు లిసన్, టు హియర్. Your brain learns to process, not a click of a button, right? So your brain needs to process. Your motor skills have to work. You have to write. So even we have brought it back. So while we say you do a project, as much as possible we try to make our projects hands-on. Or you get information and come back to school and do it. Or use the computer lab in school. No issues. So alaga cheyadam modlettam anamata. But definitely, I think it's a boon and a bane, both. రెండు. Yeah. ఓకే. ఏఐ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కువ వచ్చేయడం వల్ల, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ అవైలబుల్గా ఉండడం వల్ల చాలా డ్రైన్గా కూడా ఉంటుంది పిల్లలకి. టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అండ్ ఆ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా విషయం చెప్తాను, మీరు సో అండ్ సో గెస్ట్ వస్తున్నారండి, ఇది ఇలా చేసుకుని వచ్చేయండి, రేపు ఇంటర్వ్యూ అని ఏదో చెప్తారు నాకు యాజ్ అన్ యాంకర్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం చేసే సర్చ్ ఇంజిన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టో కాదో కూడా మనకు తెలియదు. కరెక్ట్, అవును. ఎందుకంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్తో ఏంటంటే అందులో వచ్చే 60-70% తప్పు ఉంటుంది, ఆర్ 60-70% రైట్ ఉంటుంది, మిగతా తప్పు ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇలా కూర్చోబెట్టి తెలియదు అడిగాను అనుకోండి గూగుల్లో చూసి, మీరు అఫెండ్ అవుతారు ఆబ్వియస్లీ కదా. నేను ఒక పెద్ద టెలివిజన్ ఛానల్కి చేస్తున్నప్పుడు తప్పు చెప్తే బాగుండదు కదా. మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో కూర్చుని, ఏమండి ఇలా ఉందండి గూగుల్లో, మీరేమంటారు నాకు కొంచెం చెప్పండి అని తెలుసుకుని సరిగ్గా రాసుకుని తర్వాత మాట్లాడుతూ ఉంటాను. అది నేను చేసే హోంవర్క్. ఇప్పుడు పిల్లలతో ఏంటి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ లోడెడ్గా ఉంది. అలాంటప్పుడు టీచర్స్ ఎంతవరకు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయొచ్చు అంటారు? అండ్ ఈ గూగుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ అన్నది ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయింది, దాన్ని ఎలా ఆన్సర్ చేస్తారు? ట్రూ. ఐ థింక్ ఒక టీచర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే, మ్యామ్, to drive a concept home. For example, you're talking about, let's say, volcanoes, right? You would go and tell a 4-year-old, volcanoes లోపల magma ఉంటుంది, అది ఇలా టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అవి ఉంటాయి, ఆ గ్యాప్స్ లోంచి, ఆ ఫీచర్స్ లోంచి వచ్చేస్తుంది చెప్పచ్చు. దట్ చైల్డ్ విల్ ప్యారెట్ ఇట్. ప్యారెట్ లా చెప్పేస్తారు, ఎందుకంటే ఆ వయసు, ఎనీథింగ్ యూ టేకెన్ దే కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ జస్ట్ లైక్ ద వే యూ టాట్ దెమ్. Did the child know what he's saying? The answer is no. They're just parroting it. But as imitation. As they grow up, I think you need to, వాళ్ళకి మా responsibility as teachers, concepts drive చేయాలండి. Basic concept drive చేస్తే no Google or no textbook can go wrong there. For example, when you're teaching equations in chemistry, it is written this way. That can't change. There are certain ways to do it. The Google will tell you how multiple ways you can find shortcuts to learn. But you have to understand the basic, right? So our concept driving, I think, is the primary responsibility of a teacher. I must share a very interesting example with you. News time and a project is done, if you remember. We give it on alternate weekends where they have to do depending on the age, we give them a question and they have to get back some news, which is age appropriate. So grade 1 child, this child వెనక్కి వచ్చింది, all about stem cells. Stem cells. Oh my God. Who is on the project? Daddy. On projects parents ka పిల్లలకా. Exactly. So ఆ పిల్లకి అర్థం కూడా కాదు స్టెమ్ సెల్ అంటే, చెప్తాం ఓకే ఇలా ఉంటుంది సార్, బట్ దే రియల్లీ అండర్స్టాండ్. సో ఐ థింక్ ఈవెన్ పేరెంట్స్ need to kind of understand. ఒక పేరెంట్గా నేను చెప్తున్నాను, you need to understand your child has an age. ఒక ఏజ్ ఉంది, ఆ ఏజ్లో కొన్ని వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి. అది ఆ వయసు, ఏ వయసులో ఏది చేస్తే ఇట్ సెట్స్ అ బెటర్ ఫౌండేషన్.
You know, you can't expect a child to eat like a teenager when they are only 9 or 8, or you're expecting them to study for 4 hours. They won't, right? So it depends on the age of the child. So it's age appropriate information, and yes, you have to check your facts. There are so many search engines today. In fact, my parents will say, can you please suggest which search engine we should use? So we do recommend. I recommend chestam, you know, e search engines vaadandi, so that it is safer. But adu kuda we've cut it down totally now. And thanks to what we're doing right now, we began to kind of make kids do a lot more at school, and give them homework which they have to understand and do. One is but NEP valla manaki application based question, you know, they're driving the whole thing towards conceptual learning, towards you know, analytical questioning. We are an ICSE school. ICSE themselves have kind of upped the game a bit. They're gradually bringing more analytical questions, less of rote learning, which is fantastic. Daniki concept తెలియాలండి. It's no more about what engine gave me what information, right? I have to understand the basics, and అది integrate చేస్తే learning is fun. It's fun. Teaching is fun, I would say that. Yeah. టీచర్స్ అనేవారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు అంతమంది పిల్లలతో ఉంటారు. వాళ్ళు అంతమంది పిల్లల్లో రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తారు కదా, రకరకాల ఈక్యూస్తో వస్తారు కదా. ఒకళ్ళు వినగానే పట్టేస్తారు, ఒకళ్ళకి ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీ ఉంటుంది, ఇలా చూడడం ఏంటి అంతా అలాగే చెప్పేస్తారు. కొంతమంది అదే ఒక 1 month చెప్పినా వాళ్ళకి ఒక 2 పదాలు తప్ప రానే రావు కదా. ఇంత వేరియేషన్ ఉన్న ఒక క్లాస్ రూమ్లో అందరినీ కలిపి ఒక టీచర్ ఒకే కోవకు తీసుకెళ్ళాలి. వాళ్ళని ఒక 2వ క్లాస్ నుంచి 3వ క్లాసో, లేకపోతే 6వ క్లాస్ నుంచి 7వ క్లాసో తీసుకెళ్ళాలంటే ఒక ఛాలెంజ్ కదా. సో ఎలా తెలుస్తుంది టీచర్కి వీళ్ళని ఇలా హ్యాండిల్ చేయాలి? బికాజ్ ఆవిడకి పాఠాలు చెప్పాలి, టైం ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు కంప్లీట్ చేయాలి, ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, హోంవర్క్స్ చెక్ చేయాలి, ఇంత పని, అంత ఒత్తిడి. హౌ? Okay, first thing, I always believe that anybody who's a teacher, male, female, I would not tend to separate that. If you can look beyond your child, your own child, and you can actually genuinely go and spread happiness and love, I think you should be in the teaching profession. Because you look beyond your child, right? When you walk into that class, that 1 hour or half an hour, it's your kingdom. And those kids are yours, right? So for them it's there. For me, the whole school is mine, or you know, all the kids are mine. So whichever class or whichever part you're in, they are yours at that time. And how will you take care of your own child? Like, so what happens is a teacher, very interestingly, the way you plan your lesson plan factors in different learners. So let's say for example, we're trying to teach anything, civilization, for example. A civilization చెప్పినప్పుడు you can go for the book, okay, ఇలా ఉంటుంది, ఇది సివిలైజేషన్ అంటే. దాన్ని మీరు ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్లో చేసి వాళ్ళకి, you know, for a child who likes to do things, a child who likes to hear, a child who likes to see very visually and he learns. మనం చేసేది కేటర్ చేస్తే అంటే మీరు అనేది అన్ని సెన్సెస్ కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఉండాలంటారు టీచింగ్ అంటే చూడాలి, వినాలి, టచ్ కూడా చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నిన్న మా పిల్లలు వచ్చారు స్కూల్కి. సో వీ మేడ్ దెమ్, యు నో, క్రియేట్ homes like how a certain civilization lives, or they wear clothes like how a certain civilization lives. So you enjoy learning then, you know, it becomes fun. So even a child who's not able to cope, like you mentioned, that coping is your exam story అండి. వాడు ఎక్కడ ఎలా రాసాడు, లేకపోతే క్లాస్లో అదే ఏబుల్ టు కీప్ అప్ ఆర్ నాట్, నోట్స్ పాస్ స్లోగా రాస్తారు కొంతమంది పాపం స్పెల్లింగ్స్ రావు, ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ హూ హ్యావ్ స్పెల్లింగ్ ఇష్యూస్, యూ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ హూ హ్యావ్ మెమరీ ఇష్యూస్, కొంతమందికి అటెన్షన్ స్పాన్ ఉండదు. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ జస్ట్ వాంట్ టు రన్ అరౌండ్, యు నో, ఇన్ ద క్లాస్. సో యూ హ్యావ్ టు, లైక్ యూ రైట్లీ సెడ్, యూ ఆర్ జగ్లింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ దట్ 40 minutes. You can only do it if you love children. Otherwise, it becomes like, oh my God, what am I doing? It is so taxing. It is so strenuous. It can be a strain, but if you love them, you know exactly how to keep them engaged. You know how to win them over. You have to first win them over. You have to connect with every child. A child to connection unte, a child will eat out of your hand, andi. Definitely. A bonding chala important. So I think primary goal, mass goal lo, please connect with children. You teach later.
whatever you teach, what are we teaching them? What I learned and you learned is the same what we're teaching now. అదేం గొప్పగా మారిపోలేదు, unfortunately. The same thing, right? But it's just that we found other ways to do it. We are finding better ways to engage students. You're finding ways to keep them engaged mentally also, challenge them enough. And at the same time, it just seemed like, I could do this. It was so easy. It's not difficult. చేయగలిగిన ఒక ధైర్యం. Final ga confidence building. That is so important, that I also know. And so in an exam, if a child can't రాయలేకపోతే మేము కాన్సెప్ట్ వచ్చిన చూసుకుంటాం. అరే you know this, great. So okay, I'm not lost. I don't know. But you'll be surprised. 7th, 6th, 7th, 8th. By then time, 5th, 6th especially, you notice. పిల్లలు తెలిసిపోతుంది, అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కీప్ అప్ లైక్ దట్, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్. వస్తుంది. అది మాకు తెలిసిన వెంటనే వీ స్టెప్ ఇన్ అండ్ we have a team which takes care of that and makes sure that the child's confidence doesn't go down. అది డెఫినెట్లీ మేము చూసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఎన్వైరన్మెంట్ అట్లా క్రియేట్ కూడా చేసాం స్కూల్లో, where no child feels left out, no child should feel I'm not good enough. It is bound to happen. మీరు అన్నట్టు society has changed so much. Though I think a school is a leveler. In a classroom, doesn't matter what your father is doing or which car you own, who cares? Andaru okate. You are a student of this particular class and this particular school. Andukane uniform, absolutely uniform. Anni uniform cheyalandi. కానీ ఇట్ బి సర్ప్రైజ్ అగైన్ 6th, 7th they start comparing. వస్తుందండి, ఆ బ్రాండ్ కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది. అక్కడ schools have to step in and make sure you're driving home the right message to them, so that their focus is not on what I own, what you wear, where you went, but on, hey, what am I doing? What am I doing with the opportunities I get? How am I growing up? కష్టం అండి. అంటే మీరు అన్నట్టు ఎప్పుడప్పుడు పిల్లలకి ఎలా అంటే, మీ నాన్నకి కారు ఉంది, మా అమ్మకి ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు, ఈ భేదాలు లేకపోతే కంపారిజన్స్ వస్తాయి. వాడు నైకి టీషర్ట్ వేసుకున్నారు, లేకపోతే ఈ అమ్మాయి యూనో యుఎస్కి వెళ్ళిందిట హాలిడేకి, ఇవి మాట్లాడుకుంటారు ఎంతైనా పిల్లలు. They will come and tell, I went here, నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను హాలిడేస్కి, ఇది చూసాను. సో దిస్ పర్సన్ మే ఫీల్, సో మేము హాలిడేస్ ముందు టిపికల్గా సమ్మర్ హాలిడేస్ ముందు ఇప్పుడు since we always have an assembly, and we ask them, so how many of you are traveling? They'll raise their hand, I'm going here. And I said, how many of you are not traveling? Some of our teachers and all of us raise our hands. And so what are we going to do? I said, I'm going to watch these, I'm going to do this. So there are things to do. You don't have to go somewhere to wear it on your sleeve, such a visited so and so country. Then ఇంకొకటి కాన్షియస్నెస్ రాకుండా, ఒకటి నేను చాలా కాన్షియస్గా ఎఫ్కేఎస్లో మేము చేయగలుగుతున్నాం అప్పటిదాకా. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ దాట్, టు డ్రైవ్ హోమ్ ద మెసేజ్ దట్ you make your destiny, you are getting an opportunity. How every parent uses their money that they earn is their lookout. You can ask, you can tell your father or your mother, అమ్మ నాకు ఇది కావాలి, అది వాళ్ళు ఎంతవరకు ఇస్తారు ఏంటని చాయిస్ వాళ్ళది. ఎందుకంటే you belong to them, and they want you to grow up a certain way. So it's not about rich or poor. You may be living a very simple life, but your father may be a very rich man. It's a choice they make. నువ్వు పెద్ద అయ్యాక నీ చాయిసెస్ నువ్వు చెయ్యి, బట్ ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ నువ్వు వాడుకో. అది వాళ్ళకి మెల్లిమెల్లిగా అది ఎక్కుతుంది. సో బై ద టైమ్ దే హ్యావ్ రీచ్డ్, ఐ గివ్ వెరీ క్యూట్ స్టోరీ. మేము మా బస్సెస్ మెయిన్ రోడ్ నుంచి క్రాస్ అవుతాయి. ఐ విల్ నాట్ లైక్ టు నేమ్ ద స్కూల్స్. సో all kind of branded, we use school transport. Kids don't use their own cars. School transport. So there are all kinds of fancy cars on the road, and they would see. So this one of the kids said, Kunal, dekh yaar, wo gaadi yaar, wo to Ferrari hai. Ferrari also ja raha hai. Kya chai, whatever. This person told me, hey, all cars are same from inside रे. बाहर देख के देखने को मजा आता, अंदर में सेम ही रहता. And this was a 5th or 4th grader, and so that kid already knew at that age. He had the maturity to understand that. While his friend didn't have it, but I'm sure he also thought about it. So Adi, it's very, very fascinating how kids talk to each other, and what you can. I mean, it's a very beautiful profession, ma'am. A teacher can influence an entire community. Look at that. Look at the power you have. I keep telling teachers, we are very blessed. ఎంత ఒక మైండ్ ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలవో, ఇట్స్ అమేజింగ్. నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు అనేది
it's in your hands. అయ్యో టీచర్స్ అంటే పిచ్చి, ఎస్పెషల్లీ పిల్లలకి. నాకు ఆ టీచర్ అంటే ఇష్టం. Oh, yes. టీచర్స్ నాకు ఫ్లవర్ చేస్తాను, లేకపోతే నాకు ఒక డ్రాయింగ్ చేసి ఇస్తాను, లేకపోతే నేను ఏదైనా తీసుకెళ్ళాలని For ఇవ్వాలి. example, a lot of kids imitate my hairstyle. Whenever I change, auntie, I have a hair, I cut just like you. I'll go to some teacher and say, you like this color? I also like this color. So, things like that, you know. So we are their queens or kings in their lives, you know. We do, and I think that's very powerful, ma'am, and it's a huge responsibility. It's a very huge responsibility, and I hope and pray that everybody in the teaching profession realizes this. Sure. What you say in anger, what you comment you pass, అవును, మనం ఎలా మాట్లాడతాం అది వాళ్ళ మైండ్లో ఉండిపోతుందండి. అది తీయడం బ్రహ్మతనం, ఐ గెస్ ఇట్ టేక్స్ చాలా టైం పడుతుంది అది వాళ్ళని రేస్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ రెసిపియంట్ ఆఫ్ కమెంట్స్ లైక్ దాట్ ఇన్ స్కూల్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ మీ ఇమెన్స్ ఎఫర్ట్ టు come out of that and tell yourself, hey, that's not true of you. So adi ikkada, so they come and the auntie said, I said, that true of you? You think so? No. Then I said, why you worried? My constant example, dogs bark, do you bother? You don't, right? You do what you think is right. But if somebody is correcting you, give it some credence. We know adi may not be true, but dutupade kalyan, not like that. Adi arrogance. Vinali. Vini, adi nijama kada, you figure over time. Adi, it's beautiful, Gayatri. When you see them growing up now, it is so satisfying because you see them talk like this, you know, and then the way they have, you know, filters untai vallaki, filters vachestai as they grow up. It's a beautiful process. I mean, I feel so blessed to be a teacher, really. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మెంటల్, మనం ఇదే మాట్లాడుతాం కాబట్టి మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఫియర్స్ అండ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ అండి. అంటే ఎస్పెషల్లీ 10th వచ్చేసిన పిల్లలు, 11th 12th వచ్చేసిన పిల్లలకి ఒకటేమో టీనేజ్లో ఏంటంటే వాళ్ళ ఫియర్స్, వాళ్ళ ఎక్కువ చదువుకుంటున్నారు, లేకపోతే నెక్స్ట్ నేను ఏమవుతాను అనో, లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ ఒకటైతే నెక్స్ట్ ఏంటి నేనేమవుతాను అని ఒక భయం. ఏ కాలేజ్లో ఎక్కడ అడ్మిషన్ వస్తుంది. 11th 12th వరకు ఒక చక్కటి ఒక గుడిలో ఉన్నాం, అక్కడ చదువుకుంటున్నాం, మనం చూసుకోవడానికి ఉన్నారు, టీచర్స్ ఉన్నారు, పేరెంట్స్ ఉన్నారు, ఒక సిస్టమ్ ఉంది. ఒకసారి దీని నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతే ఇట్స్ అ హోల్ న్యూ వరల్డ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో ఆ స్ట్రెస్ అనేది ఎలా తీసుకుంటానంటారు, అంటే ప్రిపేర్డ్నెస్ ఎలా ఉంటుందంటారు పిల్లలకి, అండ్ హౌ డస్ ఈ టీచర్ పేరెంట్ ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు అంటారు దీనికి పిల్లల్లో అది రావడానికి? If you ask me, it's a very divided society right now. అవునండి. Majority, unfortunately or fortunately, is very insecure that the child will not get a great job, or you know, they have to study a certain course to be a success achieve చేయడానికి వాళ్ళు చేస్తేనే సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు అనేది ఒక నా దృఢమైన ఒపీనియన్ ఉంది. అండ్ దట్ నథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ షేక్ దట్ ఒపీనియన్, అన్ఫార్చునేట్లీ. అవును, ఐ విల్ టెల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా. నీట్, ఎంసెట్. Yes. And while there is another segment of parents which is saying, the world has opened up, it has changed so much, let them explore, let them go and find their own wings. And true to that, I mean, the kind of courses kids are doing, I mean, it's so We are experimenting with my child, I know it. But look at what all he's doing. No. I mean, he had come to school the other day, and Akshat was telling me about, you know. అంటే వాడికి స్కూల్ అంటే ఎంత ఇష్టమో చెప్తాను, బికాస్ నా పాడ్కాస్ట్ కాబట్టి. వాడు వస్తే డెఫినెట్గా నేను స్కూల్కి వెళ్ళాలి, మా టీచర్స్ని కలవాలి, మా ప్రిన్సిపల్ని కలవాలి, నేను అందరి ఫ్రెండ్స్తో ఫస్ట్ ఒకసారి వస్తాడు, కలిసి వెళ్తాడు, నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకొస్తాడు, అందరు కలిసి వస్తారు. దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది ఎంత ప్రేమ దొరికిన వాళ్ళకి అక్కడ. సో థ్యాంక్స్ టు యూ. Thank God for that. Thank God team and us have been able to. వీళ్ళే కాదండి, ప్రతి బ్యాచ్ అలాగే చేస్తారని నేను. Yes, they all are like that. They all are in touch. They do reach out when they are in a doldrum. అవును. సర్టన్ కాండీలో ఉంటారు, పేరెంట్స్ చెప్పలేరు కొన్నిసార్లు, నాకు ఫోన్ చేస్తారు, టీచర్ యా అంటే మెస్ వాట్ యూ థింక్ ఐ షుడ్ డూ, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఈవెన్ కమ్ డౌన్ ఇంటికి వస్తారు కొంతమంది పిల్లలు. దే వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఎట్ హోమ్. And thank God we are able to reach out to them, and thank God we are there for them, I would say, because meer annattu ivala homes have man, there are a lot of problems. It's not easy today's world. The way I see it, both parents working, the pressures are too many. By the time your child has reached, let's say 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, your career is at your peak. You've reached a certain stature in your career. Correct. Pressures are too many.
అటు పేరెంట్స్ కూడా 35-45 ఏజ్ లో ఉంటారు, వాళ్ళకి కెరియర్ పీక్ లో ఉంటారు. ఎస్, సేమ్ టైం పిల్లలు కూడా టీనేజ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఏజ్ అవుతున్నారు, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో అండ్ మిస్ మ్యాచెస్ చాలా ఉంటాయి. ఆ ఇంపాక్ట్ అంతా ఇట్ ఫాల్స్ పిల్లల మీద చూపిస్తారు. అండ్ మ్యామ్ ఇంపాక్ట్ జస్ట్ వైల్ అగో ఒక పేరెంట్ నాకు ఇప్పుడే ఆఫీస్లో కూర్చున్నా మెసేజ్ చేశారు, దిస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఐ మెసేజ్ హిమ్ సేయింగ్ దట్ వీ ఆల్రెడీ స్పోకెన్. I am told him to do a certain exercise and come back. Once I speak to him, I would want to meet your wife and you also, and we'll talk about it. So that those spaces have to be given to children to be able to come and talk, because they are mature, man. They are mature, but వయసు కదా చిన్నవాళ్ళు స్ట్రగుల్ చాలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను అన్నట్టు ఆ అబ్బాయి భయం ఏంటి, మా పేరెంట్స్ అక్కడ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నాకు, ఐ కాంట్ డూ ఇట్. ఐ సెడ్ యూఆర్ అజ్యూమింగ్, హౌ డు యు నో ఆంటీ, యు లుక్ ఎట్ మై గ్రేడ్, ఐ డిడ్ంట్ డూ సో వెల్ ఇన్ ద టెస్ట్. ఐ సెడ్ టెస్ట్ ఇస్ నాట్ అ మెజర్, దట్స్ నాట్ అ మెజర్ స్వీట్ హార్ట్, యూ హ్యావ్ టు డూ లుక్ ఎట్ ఇట్ దిస్ వే అని చెప్పి గ్రాడ్యువల్గా క్వెల్ చేయాలి ఆ ఫియర్స్ని. అది తగ్గించి మెల్లిగా నావిగేట్ చేసి, బాబు ఇలా చేయి చూడు ఇట్ విల్ వర్క్ అని వెనకాల టీచర్స్తో మాట్లాడతాం అన్నమాట. బాబు ఏముంది వాటి పరిస్థితి, సీ వాట్ యూ కెన్ డూ. అండ్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్. కాదండి, మనం ఎంత అనుకున్నా ఇప్పటికీ సొసైటీలో ఎంత గ్రేడ్ వచ్చింది, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, దాంతోనే మన పిల్లలు ఎంత బాగున్నారన్న మెజర్ ఉంది. అన్ఫార్చునేట్గా థ్యాంక్ గాడ్ సిస్టమ్ మారింది. ఇప్పుడు గ్రేడ్స్ ఒకటే వచ్చాయి, ర్యాంకులు లేవు. అది కొంతవరకు చాలా మంచిదైంది, అట్లీస్ట్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ వరకు. స్టేట్ సిలబస్ లో ఇంకా ఆ ర్యాంక్ సిస్టమ్ ఉంది. సో నిజంగా అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి అందరు బి, సో పర్లేదు. అండ్ అది కూడా చాలా సటిల్ గా ఇస్తున్నారు, పెద్దంత కనిపించేటట్టు ఇవ్వట్లేదు. బట్ ఒకటండి, ఆ మార్పు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటారు మ్యామ్? ఐ విష్ ఆల్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఫస్ట్ బిలీవ్ దెమ్సెల్వ్స్ దట్ వి ఆర్ నాట్ ఇన్ కాంపిటీషన్ విత్ ఎనీబడి. I am not in competition with any school around me. We all have enough children, ma'am, in our country. You have enough children. You will definitely get the school which, whatever reason works for the parent, they'll come to you. So why are we so insecure? Number one. Why do we have to go on saying my school got this? Mana school got chala mandi pillai exemplary work. But you've never seen us saying, "Acha, they've done this," and we don't, because that's a child's thing. I don't think it's right to say, "Maki ranks vache." Our kids have got 94%, 98%. Okay, yeah, the kid did well. You did your job. They did. Advertising cheskoru. It's between yourself. You don't have to. You don't have to. You're not in competition with anybody. You are competing with your own self. For example, FKS is competing with itself. My teacher in the class is competing with us. She's not competing with the next teacher next to her. If I find it happening, I nip it there. I said, "Hello, come back. What are we doing here? Why are we here?" So our competition anedi, if we can learn to raise our own bar, and where is your competition to yourself? And if we able to drive this to our children, thankfully, so though they will compare marks, I don't know how many did you get, adanta untundi, they always come and ask, "Auntie, why did I lose marks here?" You have to get them there. నేనేం చేయగలను, ఇప్పుడు నీకు మార్క్స్ రాలేదు, నువ్వు కూర్చొని అడగచ్చు. మీ ఇంట్లో కొంతమంది ఆంటీ, "ఐ వాంట్ టేక్ మై పేపర్, మై వీకెండ్ మై ఫాదర్ వాయిస్తారు" అలాగే చెప్తారు. చెప్తారు అది కూడా. దే వెరీ వెరీ వోకల్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ పేరెంట్స్ గురించి చెప్పాలి మేడం, అంటే ఎంత మారుతున్నా, బికాజ్ మా జనరేషన్ వాజ్ మార్క్స్, ఎంత వచ్చాయి ఏంటి అన్నది. థ్యాంక్ఫుల్లీ మా నాన్నగారు అనేవారు, మార్క్స్ కాదు నీకు నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్, ఐ డోంట్ కేర్ నీ మార్క్స్ అనేవారు. కాబట్టి మేము బతికిపోయాం నిజంగా. మా అమ్మ వాజ్ స్ట్రిక్ట్, కానీ అలాగే పెరిగాం కాబట్టి మేము డిఫరెంట్ పనులు చేస్తున్నాం. దో నేను ఓకే ఎంఎంఫిల్ అంతా చేసినా ఐఎమ్ డూయింగ్ వాట్ ఐ లైక్ టు డూ. కరెక్ట్. ఐఎమ్ హ్యాపీ. సేమ్ పిల్లలతో కూడా ఇప్పుడు కూడా చాలా వోకల్గా ఉన్నప్పటికీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి, ఏం చెప్పారు, ఇదే నడుస్తూ ఉంటుంది ఎన్నాళ్ళు ఇలా. That's a measure, ma'am, unfortunately. It's a measure because let's face it, if you're applying to a college, how will the college sift kids? I mean, they can input so many applications. So, a few of the private universities today are looking at personal interviews. They have an entrance ఉంటుంది వాళ్ళకి. అంటే నేషనల్ గా మ్యామ్ శ్రీరామ్ కాలేజ్ అప్లై చేద్దాం ఎకనామిక్స్ అనుకున్నాడు మా వాడు, ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేషన్. కట్ ఆఫ్ పర్సెంటే 98. ఎస్. పాపం వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడికి 90 వచ్చింది.
And 90 is a great score. ఐ థింక్ ఈస్ డన్ గుడ్ బికాస్ నాకు ఎప్పుడు 90 రాలేదు ఆ ఏజ్ లో. లైక్ వెరీ గుడ్, పర్లేదు, ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అన్నాను. Yes. కానీ కట్ ఆఫ్ మార్కే 98% అంటే వాడు అసలు ఎలా అప్లై చేస్తాడు? Ma'am, they are giving also marks like that. Back in the day, if I'm talking about ICSE also, though they are very strict even today. Kids get 98 in English. I said, when did I ever get 98 in English? Because you had to do a headstand to write so well that a teacher would even mark you and give you a 9 on 10. Correct. They wouldn't give you the marks, you know. They pushed you to really up your game, you know, through marks, not any other way, unfortunately. 78 వస్తే ఇంగ్లీష్ లో చాలా గొప్ప విషయం. It was considered good, you know. Even an average scorer in ICSE speaks better English. Definitely, you know, you don't have to get 98. You do speak well. So, but then there are universities today. Thank God for them. I'm so glad private universities are doing a good job today. You have the Ashoka, you have your Sunstetter, then you have so many coming up now. Without them, in South, North, Anichotla unnai. They have their own entrances. They have their own screening methods, and kids are able to get into these universities. Even if I don't get a 98 or 99. Though certain schools are still very good, but then they're bringing these entrance exams, a common platform. They're saying, okay, you get your grade, write an entrance also. That is a lot of pressure. I'm not saying it's not pressure, but it is pressure, but that is probably the best way as it stands today. If a SAT lant exam undi anukondi, it would be great. Right, yeah. I mean, then depending on your score, you can go into any college, do any course you want. I think that is where probably NEP is coming, and over next few decades, I hope we reach, not a decade, I hope quickly we reach a decent place where we are at par with what's happening world over. UK kala anukondi, you only have to write TOEFL. They're not expecting, and they look at your scores also. So they are looking at your English proficiency because they teach in English, let's face it. Right? And they are looking at your. I keep telling children this. So, auntie, I didn't get a great score. Some of them, వాళ్ళేంటంటే వాళ్ళు లైట్ తీసుకుంటారు. లాస్ట్ నిద్ర లేస్తాడు. Then they start working hard. ఉంటుంది. All kind of kids. So I tell them, you know, a consistent grade. Tell you that the student is consistent. Somebody has not been consistent, but they work extremely hard and they show a decent grade and they do well after that. Show that the child has potential. You've told the interviewer who was checking that you have potential, you have the ability to work hard and do well. So the choice నీ చేతిలో ఉంది, నువ్వు అది ఎలా తీసుకెళ్తావు. Right? There was this kid, I mean he's doing so well. I'm so proud of this boy. Naughty to the core. Bell కొడితే మేము ఫీల్డ్ లో ఉండేవాళ్ళం. అంటే we declared to beg him to come back to class with his friends. Can you please come? Second batch. Oh boy, it was crazy. Today he's in Apple and he's doing exceptionally well. Wow. And you know, his mom talks to me very often, and but పెళ్ళైపోయింది and we chatted on the phone and all that. వాడికి I remember board exams are end of February అండి. January-లో I remember meeting that couple. I said కొంచెం అని that to speed up and we want to do this with him and you need to do this, etc. He scored a 80%. I was literally praying, Babu, he's a very intelligent boy. Praying that he gets by well. He got a distinction. 90% yeah, he did very well. It is what, 19, this is my second batch of future kids. Then he went into, that time we didn't have 11th and 12th, so he went to the regular college, Villedu, he went abroad, he did exceptionally well. And he's done very well consistently after that. So, kontamandiki ఏంటంటే that they're late starters అండి. Late starters. Under time వస్తుంది, I believe, in life. I was also a late bloomer. We all are, ma'am. There are times your career doesn't take off for a certain time. The career takes off in their 30s or 40s. And sometimes they have a great start, but it slumps also. No. I think we all will go through this in life, up and down. Yes. I mean, I've gone through it, you've gone through it. We all go through points where you've not done very well, and that's when you look inwards and say, hey, what do I need to do? I wish our education system taught all these tools to kids. ఇంకో మాట, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారండి, స్పోర్ట్స్లో ఉంటారు, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో ఉంటారు, ఎడ్యుకేషన్లో యావరేజ్గా ఉంటారు, అంటే ద ఫైన్ 50% మార్క్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి. ఓవరాల్గా చూస్తే నేను ఒక పుస్తకం చదివాను, అందులో ఏం చెప్తారంటే ఇలా మార్జినల్గా ఉన్న యావరేజ్ కిడ్స్
సొసైటీలో కానీ వర్క్ స్పేస్లో కానీ చాలా బాగా చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సోషల్ స్కిల్స్ బాగుంటాయి, అందరితో బాగా మాట్లాడతారు, సరదాగా ఉంటారు, ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్ అంటే ఆఫీస్లో కూడా సరదాగా ఉంటారు, అట్ ద సేమ్ టైం స్పోర్ట్స్ ఆడుతూ ఉంటారు అండ్ వర్క్ నార్మల్గా చేస్తారు. వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు, మెల్లిగా ఎదుగుతూ ఉంటారు, హ్యాపీ పీపుల్ అని అంటారు. కానీ అదే ఇంటెలిజెంట్గా ఎక్కువ చదువుకుని మంచి మార్క్స్ వచ్చి గ్రేడ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు గ్రేడ్స్ వరకు రావచ్చేమో, కానీ ఆఫీస్ స్పేస్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు అంత బాగా చేయరు. అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఆఫీస్లో వాళ్ళకి అంటే రిక్రూట్మెంట్స్లో కూడా వాళ్ళు పాస్ అవ్వరు అని ఒక పుస్తకంలో చదివాను. అండ్ నేను కూడా రిక్రూట్మెంట్లో ఒక పార్ట్గా ఉండి ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల నేను ఇది గమనించాను. చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. మంచి గ్రేడ్స్ వస్తాయి కానీ వాళ్ళు సరిగ్గా మాట్లాడలేరు, చాలా ఫియర్స్ ఉంటాయి, భయాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. సో మీరేమంటారు? బికాజ్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ చెప్పండి, ఎలా ఉండాలంటారు ఒక చైల్డ్ లైఫ్, ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్ ఎలా ఉండాలంటారు? అన్నీ చేయాలా? చేయాలి. దట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్ యూ ఓవర్కమ్. మన ఫియర్స్ ఓవర్కమ్ చేస్తాము, మన ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఓవర్కమ్ చేస్తాము. మాకు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి స్కూల్లో. నా దగ్గరికి మాకు చాలా రౌండ్స్ ఉంటాయి, మా ఎలక్షన్స్ అలా ఈజీగా అయిపోదు. సో దే హ్యావ్ టు ఫేస్ ఎవరిని, వాళ్ళ సీనియర్స్ని ఫేస్ చేయాలి. దే హ్యావ్ టు గో అండ్ టాక్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్. అబౌట్ 200-250 odd kids. Then I go, Auntie, we have to come and talk to you. I said, sure, come. I was walking, they came. I said, come walk with me. What happened? Auntie, I don't think we want to go through this because I have never talked in front of people. So many people. I said, not nonsense. In school, you've had so many presentations and you've done it. They're scared of judgment. So I said, you're scared of judgment, right? Yes. I said, you know what you're capable of. When you talk, you know what you've said. Do you believe in what you're saying? Right? Number one, are you faking it? And tomorrow, an impression, I can say a whole lot of things. Sure. So, I think, ma'am, it's about showing the mirror to them all the time and say, boss, it's in your hand. I said, now the choice is yours. You want to get worried that somebody is going to judge you, or you're going to take this as an opportunity and stand there and face the music. That's important, right? Facing the music is important. Correct. And then, do you worry about what they say, or do you worry about what you felt? What you feel is very, very important. What you feel is what stays with you, ma'am, forever. Correct. That's very important, you know. So, again, question low. This is what you see, ma'am. There are fears, there are insecurity, and they're bound, and they're going to be there always. Even today, when I have to address a set of parents, I know what I'm doing like the back of my hand. But I still will be nervous. There's a certain amount of anxiety. You can't. I won't have anxiety, but there's an anticipation. I hope it goes well. I hope I say the right things. You know, you still cross your fingers and pray to the Almighty and say, make me say the right words things at the right time. Yes, you know, give me the wisdom to say it right. So we all go through it. So no one has. I have to say this, Andy. My first time elocution competition. Remember 9th class lo unnappudu chepte talk about your school. Right. Simple thing. First 2 lines చెప్పాను, తర్వాత అంతా మర్చిపోయాను. పెద్ద స్కూల్ నాది, అందరూ నన్నే చూస్తున్నారు. ఐ వాజ్ లైక్ బ్లాంక్, ఏం గుర్తు రాలేదు. అలాగే ఉన్నాను 2 minutes, దాన్ని థ్యాంక్ యూ చెప్పి వచ్చేసాను. రైట్. సేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నన్ను కలిస్తే, ఇంతమంది ముందర నువ్వు స్టేజ్లో మాట్లాడతావు, అన్నిట్లో మాట్లాడతావు, హౌ అని అంటారు. బిలీవ్ మీ 10th 12th వరకు ఒక్క ప్రైజ్ లేదు, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లేదు. ఐ వాజ్ వెరీ షై అండ్ చాలా ఇన్వర్డ్ పర్సన్ నేను. అలాంటిది టుడే I'm addressing big people and big gatherings and can imagine. And it's so beautiful. సో నాకు భయం ఉంటుంది మీరు అన్నట్టే. ఇప్పటికీ ప్రతి స్టేజ్ ఎక్కే ముందర నేనే కాదు, సుమక్క, ఝాన్సీ అక్క, ఎవ్రీబడి సేస్ దిస్, దట్ వి ఆల్ హ్యావ్ దట్ ఫియర్ దట్ దేవుడా కరెక్ట్ మాట్లాడాలి, సరిగ్గా మాట్లాడాలి, జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. అండ్ ఈ కాన్షియస్ థాట్తోనే వెళ్తాం మేము వెళ్ళినప్పుడు. వెరీ ట్రూ. మీరు అన్నా చూడండి, స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళని, స్పోర్ట్స్లో ఏమవుతుంది మ్యామ్, యూ ఫేస్ డిఫీట్, యూ ఫేస్, I mean, the opposition team sometimes is horrible. They come and tell you, Auntie, what was that? And adtar vachi mammalni. I mean, they are like this. Or bully chestaru, chedda maatlu maatladtaru. You see all that. So, neekenti, you know how to navigate. Nee EQ automatic ga raise avutundi. Social skills build avutai. You know how to either win over or you know how to give it back. You learn all these skills, right? Kitabi kida ka kya hota hai? He's just sitting and studying and getting marks. I'm not saying it's wrong. That's also an important skill. So that's why I tell kids at school, you're playing a sport, I need to see your grades also. You don't have to get 90. You need to do reasonably well. That is important. There's no running away from that. You can't leave one for the other.
Basic skills undalama. That's what I tell them. So they all, papam, they work hard. బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే ఒక చైల్డ్ స్కూల్కి ఇచ్చామంటే ఒక నేషన్కి ఒక చైల్డ్ ఇచ్చినట్టే కదా. మరి అలాంటప్పుడు అటు పేరెంట్స్ అండ్ ఇటు టీచర్స్ ఇద్దరు కలిసి పని చేయాల్సిన పని కూడా ఉంటుంది. సో నార్మలీ ఏంటంటే పేరెంట్స్గా నేను చెప్తున్నా, ఫీజు కట్టేశాం కదా స్కూల్ వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అనేసి మీరు ఎందుకు ఇలా చేయలేదు, మీరు ఎందుకు అలా చేయలేదు అని ఒక ధోరణి ఉంటే, టీచర్స్ దగ్గరకు వచ్చాక మా ర్యాంకులు ఎందుకు రావట్లేదు మా పిల్లలకి, అసలు మీరు ఎందుకు సరిగా చెప్పట్లేదు అని మేము అడిగితే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మీరు హోంవర్క్లు ఎందుకు చేయించట్లేదు మీ పిల్లలతో, మీరెందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అని పాపం తక్కువే అడుగుతారు వాళ్ళు. బికాస్ దేర్ ఆన్ ద రిసీవింగ్ సైడ్ కాబట్టి. సో చెప్పండి, ఈ పేరెంట్స్ టీచర్ రిలేషన్షిప్ ఎంతవరకు బాగుండాలంటారు, ఎలా ఇద్దరు కలిసి చేస్తే మంచి స్టూడెంట్ మంచి కిడ్నీ ఇవ్వచ్చు? ఫస్ట్ థింగ్ అండి, ఇట్స్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రస్ట్. ఒక పేరెంట్కి ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక చైల్డ్ స్కూల్లో వేస్తున్నప్పుడు దే షుడ్ ట్రస్ట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, నమ్మకం ఉండాలి, ట్రస్ట్ ద స్కూల్ ఫర్ వాట్ ఇట్ స్టాండ్స్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ సేయింగ్ దట్ నా పిల్లలు మార్క్స్ ఓరియంటెడ్ స్కూల్లోనే ఉండాలి. వాళ్ళ ఇష్టం, దేర్ చైల్డ్, వాళ్ళ ఇష్టం. I don't think the child can choose. It's the parent who makes the choice. And what the child does is the child look out after that, right? But మీరు అన్నట్టు ఒక హోమ్ అండ్ స్కూల్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ టుగెదర్. ఐ సే దట్ ఒక 50% మ్యాచ్ ఉన్నా యూర్ డూయింగ్ జస్టిస్ టు ద చైల్డ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము చెప్పేది మేము స్కూల్లో చెప్తాం, ఇంటికి వెళ్ళాక లెట్స్ సే యూ డిమీన్ ద టీచర్, యూ టాక్ lightly about the school. మీ టీచర్కి ఏం తెలీదు, మీ టీచర్ చెప్పింది, or whatever, in whatever you want to put down, that plays on the child's mind. అవునండి, right? And అదేంటంటే ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది కదా వాళ్ళకి, then they don't care. My mummy, they tell us also, aunty, like my mother talk like that to me. అలాగే అలా అంటారా? పిల్లలు తెలిసిపోతుంది కదా, I would call my mother, don't call her auntie, it's not worth it. ఇలాగే చెప్తారు, don't call her, don't you know na, ఇలాగే చెప్తారు మాకు. Oh, they do tell, they do know, and at the same time ఒక పేరెంట్కి like I said, ఆ ట్రస్ట్ బిల్డ్ అయిన అనుకోండి నేను, they walk with you. Because see, the interest is common there. మీరు అన్నట్టు ఒక ఫ్యూచర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం, ఇద్దరు కలిసి సిటిజన్ ఇస్తున్నాం మనం వరల్డ్కి. ఇట్స్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ వీ కాంట్ బి ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్, వీ హ్యావ్ టు కమ్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. బట్ అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే with children, మీరు అన్నట్టు లెవెల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, లెర్నింగ్ స్టైల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. కొంతమంది స్లో క్యాచ్ ఆన్ చేస్తారు. ఆ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఇనేట్గా ఒక పేరెంట్కి వచ్చేస్తుందేమో, భయం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళని మనం రీఅష్యూర్ చేయాలి. అండ్ దట్స్ ఎ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో, బికాస్ ద పేరెంట్ ఈస్ ఫైటింగ్ ఎ లోన్ బ్యాటిల్. కరెక్ట్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఫ్రమ్ ఎ పేరెంట్ పర్స్పెక్టివ్, ఇట్స్ ఎ లోన్ బ్యాటిల్. అండ్ వాళ్ళేంటి ఇవాళ కాలంలో సోషల్ మీడియా is doing its own rounds, right? And you're also having a peer community. And అక్కడ నాయిస్ వేరుంది. ఈ నాయిస్ లో నేను నా వాల్యూస్ ఏంటో తెలుసుకుని దాన్ని నేను అప్హోల్డ్ చేయాలి. It's not easy. It's not easy at all, I believe. There are very few who can do that. And kids who come from homes like that, you can clearly make out. అవునా? Clearly. Because kids are at a total advantage, ma'am. They take advantage of every opportunity that's there in school, the way they grow up. It's so fascinating. I'll give you a very cute example again. I mean, I can quote so many examples. It's a very small thing, but I see that they are picked up from the environment. What happens is, we were taking pictures, class photos, way back. And these boys were walking across at the back. One kid didn't have a bright uniform. This fellow stopped us, called this fellow, come to the toilet and చెప్పి, he gives his shirt to him and say, go take the picture and come back and give back my shirt. అయ్యో, నైస్ అండి. See that, ma'am. Where did it come from? I'll tell you, the family. Extremely philanthropic parents, wonderful people, So he's picked it up there and he's seen the same thing in school. So look what has happened there. It's a very small example I gave you. So what you see at home and if the same music you hear at school, look at the advantage you have. And like I said, school దేనికి నుంచి ఉంటుంది. For example, at least FKS, we are very clear in our open house that this is what we do here. So you're walking in knowing what the school stands for. Yes, you will have some parents who will have a different mindset. So we try our best to talk to them.
and explain to them or call them to school, make them sit down, see what is happening. There's an effort put into that, and that has always helped. కొంతమందికి ఆ కీడ విల్ నెవర్ గో. అది ఎక్కడో ఆ రెమినెన్స్ ఉంటాయి. ఇట్ కీప్స్ కమింగ్ అప్, బట్ దెన్ you cannot do it. Yeah. And you need them, man. You need such people. That keeps the teacher also on their toes. They make you think. They make you think too. So no viewpoint is wrong according to me. Yeah. నేను ఒక కథ చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, మై హస్బెండ్ ఇస్ అన్ ఆర్మీ ఆఫీసర్. ఆయన మోస్ట్లీ అవేగా ఉంటారు. మా అబ్బాయి మీకు తెలుసు 8 డిఫరెంట్ స్కూల్స్ మారి మీ స్కూల్కి వచ్చాడు. ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కమ్యూనిటీలో, అయ్యో వాళ్ళ అమ్మ చాలా బిజీ, వాళ్ళ నాన్నగారు అసలు ఉండరు, ఎప్పుడో వస్తారైనా, వాళ్ళ అమ్మ చాలా బిజీ, ఆవిడ సినిమాల్లో చేస్తుండే, పొద్దున్న 4 వెళ్తే రాత్రి వస్తుంది, అందుకనే ఆ అబ్బాయి అలా ఉన్నాడులే అని అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అది వాళ్ళ పిల్లలతో వాళ్ళు చెప్తే, ఆ పిల్లలు మళ్ళీ మా అబ్బాయితో చెప్తే, వాడు వచ్చి ఇలా అంటున్నారు చూడు అమ్మా నన్ను అంటే, ఆ పిల్లలు ఏంటో, యా మై మామ్ టోల్డ్ ఆంటీ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్, దట్స్ వై యువర్ సన్ ఇస్ లైక్ దాట్ అని వాళ్ళు చెప్పేస్తారు. ఓకే వెరీ గుడ్ అంటాను, వాళ్ళకి ఏదో అప్పచ్చులు ఇస్తాను. బిలీవ్ మీ, మా ఇంట్లో పిల్లలు వస్తారు, అప్పచ్చులు తింటారు, హ్యాపీగా ఉంటారు, మాట్లాడతాము, అన్నీ మాట్లాడేస్తాము, వెళ్ళిపోతారు. మా వాడు బాధపడిపోతుంటాడు, వాళ్ళు వచ్చి అలా చెప్తున్న వాడికి అప్పచ్చులు ఇస్తావేంటి, ఎందుకు వై యూ గివింగ్ హిమ్ గుడీస్ అండ్ బిస్కెట్లు ఎందుకు ఇస్తున్నాను, వాడికి చెప్పాలి కదా. కాదంటే సరే అది వాళ్ళమ్మ చెప్పింది, మీ అమ్మ ఇలాగే ఉంటుంది, మీ అమ్మ ఇలాగే చేస్తుంది, లెట్ ఇట్ బి, అది వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, మనకేంటి అని. వీడే తెలుసు, మీకే తెలుసు, ఏం చదివాడో తెలుసు, ఎలా స్పోర్ట్స్ లో చేశాడో మీకే తెలుసు, హిస్ టర్న్ అవుట్ వాట్ ఎవర్ హీ ఇస్. నా ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ యంగర్ వన్ అవుతుంటే వాడు చూస్తున్నాడు, బికాస్ ఐ హావ్ 10 years గ్యాప్ రైట్ బిట్వీన్ ది టూ. వాడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నాకు వాడే ఎక్స్ప్లెయిన్, నాకు గిల్ట్ ఫీల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంట్రా ఇంట్లో సేమ్ తప్పు చేస్తున్నాను, నీకు అది తప్పు చేసా, వీడికి కూడా ఇదే తప్పు, సేమ్ పేరెంటింగ్ కదా, అక్కడ గిల్ట్ ఉండదు. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వాట్ అదర్స్ ఆర్ థింకింగ్, బట్ మనం మన పిల్లలకి ఏం చెప్తాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్. సో అది మీరు చెప్పండి. మీ స్కూల్ నుంచి అంటే మీరంతా టీచర్స్ ఒకేలాగా ఉంటారు, ఒకేలా చెప్తారు, కానీ మీరు మన పేరెంట్స్ని చేంజ్ చేయలేం. అలాంటప్పుడు వాళ్ళని కూడా ఓకే దిస్ ఈస్ ద వే టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పే స్థితి ఉంటుందంటారా, లేదా లేదు మాకు అవేం లేవు, మా చిల్లల్ని మేము సరిగ్గా చూసుకుంటే చాలంటారు, లైక్ హౌ ఐమ్ డూయింగ్ ఎట్ మై హోమ్? రైట్ మ్యామ్, ఆల్ ఆర్ రియాలిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. మన సిచ్యువేషన్స్ వేరుంటాయి, మన ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయిన్స్ మనకు ఉంటాయి. వీ ఆల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ స్టోరీస్. మన స్టోరీ మనకు ఉంటుంది. ఒక పేరెంట్గా ఇప్పుడు నన్ను చూస్తే ఐఎమ్ అ సింగిల్ మామ్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ అ స్కూల్ in one building. Can you imagine what I have done to work to build it to that extent that we've managed to do? Yeah, I was not there for my son, but that is my reality. I could not be like many other moms. I look at all my teachers, no, ఏంటో ఎగ్జామ్ అంటే హాఫ్ డే వెళ్ళిపోతారు, అలాంటివన్నీ మాకు స్కోప్ లేదు ఆ టైంలో. there was no chance I could do anything like that. You let your son grow, and I trust that I have given him some values, and I hope that holds him in good stead. Because they have chosen us, right? They've come through us. ఆ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి ఆ లైఫ్లో వాళ్ళకి అది నేర్పిస్తుంది. అదే అందరికీ సేమ్ లైఫే ఉండొచ్చు కదండి, ఎందుకు లేదు? సో అది పేరెంట్స్ ముందు యాక్సెప్ట్ దట్ యువర్ రియాలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ నేబర్స్ అండ్ యూ కెన్ నాట్ కంపేర్ ద టూ. అండ్ there is no thing like this boy is very nice and this boy is bad. There is no bad or good. ఇట్స్ అ ఫేజ్ వి ఆల్ గో త్రూ. చాలా మందికి చచ్చేంత భయం పేరెంట్స్ అంటే. సో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి దే వోంట్ గో లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. దిస్ సమ్ హోమ్స్ వేర్ దే సే ఓకే గో ఫిగర్ అవుట్ హూ యూ ఆర్ అండ్ లుక్ ఎట్ ది అడ్వాంటేజ్ యువర్ సన్ హ్యాస్ టుడే, ద వే ఈస్ హోల్డింగ్ హిస్ ఓన్. సో యూ టీచ్ ద చైల్డ్ లైక్ యూ డిడ్ రైట్లీ, బాస్ ఐ విల్ వర్క్, దేర్ ఇస్ నో వే ఐ యామ్ గోయింగ్ టు సిట్ ఎట్ హోమ్, ఐ కాంట్ ఈవెన్ అఫోర్డ్ టు. In your case, maybe you have a choice. I couldn't even afford to say, I'll sit at home, we'll live life. No, not possible. This is our reality. Ma'am, there are kids who come back with parents breaking up. Or broken families. Or even affairs happening. They come and cry. They come and cry and tell me that, or tell another teacher, or anybody, who the counselor is, or auntie does that. I tell them, boss, this is the situation, I agree. It is not you, it's them. You take advantage of what is there here. You know, your parents are not leaving you in the road. They are figuring some things out. And sometimes some things don't work, sweetheart. They don't. They're not meant to be. You won't understand it right now. But you don't have to be bitter about it. So,
చాలా ఉంటాయి మ్యామ్. సో మెనీ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా పిల్లల చదువు మీద మానసికంగా కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటారా? చాలా. మీరు ఇంకా అక్కడ దాకా వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మన నలుగురం ఫ్రెండ్స్, మీ ముగ్గురు నాతో మాట్లాడడం మానేశారు. ఏదో రిఫ్రాఫ్ అయింది ఆన్ ద ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ పీరియడ్ మ్యాథ్స్, దాని తర్వాత కెమిస్ట్రీ ఏదో ఉంటాయి. ట్రస్ట్ మీ, ఐ కెనాట్ ఫోకస్ ఇన్ క్లాస్. దట్ విల్ ప్లే ఆన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ దెన్ కెమిస్ట్రీ దేర్. అవును కదా. సో ఇమాజిన్ సంథింగ్ సో స్మాల్ ప్లేస్ ఆన్ దర్ మైండ్. That's what's happening at home won't make us noise. In that, they tell me that some kids come and auntie, I close the door, I can still hear them screaming at each other. It hurts. ఇంట్లో కొట్లాడుకున్నారు, ఆస్తుల గురించి కొట్లాడుకున్నారు, లేకపోతే మొగుడు పెళ్ళాలు కొట్లాడుకున్నారు. దానివల్ల వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ చదువుని పాడు చేసుకుంటున్నారో, దానివల్ల వాళ్ళ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఎలా ఉన్నాయో పిల్లలకి అన్నది కూడా కనిపిస్తుంటుంది. అండ్ చాలాసార్లు టీచర్ దగ్గర చెప్పుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. చదువుకోకపోతే టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, మామ్ నేను హోంవర్క్ చేయలే, ఇంట్లో కొట్లాట జరిగింది ఇవాళ, నేను చేయలేకపోయాను అని. అప్పుడు టీచర్ అర్థం చేసుకుంటుంది. కరెక్ట్ కదా. నువ్వు ఎందుకు హోంవర్క్ చేయలేదు, బయట నుంచో నీల్ డౌన్ చేయకి చెప్పడం కన్నా ఆ టైంలో టీచర్ అవునా ఇలా జరిగిందా, పర్లేదులే రేపు చేయి, లేకపోతే కొంచెంసేపు ఉండి చేసేసాయి, ఇంటర్వెల్లో చేసేసాయి అంటే ఒక ధైర్యం. ఒక ధైర్యం. అంతకన్నా ఏమి ఇవ్వగలం? పిల్లలకి మనం ఎంపతి నేర్పించాలండి. ఎంపతి అండ్ కంపాషన్. మొన్ననే 2 days బ్యాక్ ఒక చైల్డ్కి హ్యాస్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రఫీ. హిస్ మసిల్స్ ఆర్ గెటింగ్ వీకర్ యాజ్ హీస్ గ్రోయింగ్ అప్. One of the finest kids in school. He can talk. I mean, trips keltama, he struggles to walk, but he says, auntie, I'll walk. I said, get you a wheel. No, auntie, I'll walk antadu. What a fight. I mean, brilliant spirit. It's like, this is where absolutely, it's all here, right? What happened? Something happened. The seniors came and said, auntie, we asked this question and this is the way he answered. And, we thought he was a little arrogant. So then my colleague looked at me and I looked at her and we both said, why are you smiling at her? I said, I don't think you know his background. And we explained to him. He was stumped. Yeah. So while I'm not spilling beans and telling somebody's life story there, I had to make them see that, boss, you're only looking at this. బట్ ఒక మనిషి వెనకాల లేయర్స్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. అదే చూడడం నేర్చుకోండి. ఐ హోప్ ఐ టాట్ దోస్ కిడ్స్ దట్ డే దట్ దేర్ ఆర్ లేయర్స్ and there's a lot to do, ma'am. Yes, like I said, it's an unending journey with the child when you start, and provided you're not cut and dry about teachers, you know what I mean. I can be a teacher. My job is to come to school, show up on time, take the class, make sure I do what I have to do, marks that, do all my clerical work, that I call it clerical work. You finish all that, you've done your job too. అలా కాదు. But a teacher is somebody who enlightens you. She takes you from dark to light. And I think that is the most empowering part of our lives. If teachers are able to do that, I salute. చేస్తున్నారంటారా? టీచర్స్లో తేడా కనిపిస్తుందా? Ma'am, I have been good, bad, ugly, but interacting with principals of other schools also. And I hear now that they have similar problems. Problems are the same. In fact, demographic వేరుంటే పేరెంటల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంకొకలా కూడా ఉంటుంది. టీచర్ అంటే మనకి అమ్మ తర్వాత ఆవిడే అమ్మ, మేల్ అయినా పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళు మేము అంత రెస్పెక్ట్ చేస్తాం, అంత వి లుక్ ఫార్వర్డ్ టు బీ లైక్ దెమ్. నేను నా జువాలజీ సార్ని చూసి ఆయన ఎంత ప్రేమించానంటే నేను మంచి మార్క్స్ తెచ్చేసుకున్నాను. జస్ట్ బికాస్ ఆయన వెరీ గుడ్ అంటారని నన్ను అంత బాగా చదివేసాను జువాలజీ నేను. అంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ సో మచ్. అండ్ అయ్యాక వెళ్ళి కలిసాను కూడా, మొన్న కూడా రీసెంట్ గా కూడా వెళ్ళి ఐ జస్ట్ లైక్ వెన్ మెట్ హిమ్ దట్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ అని అడుగుదాం. సో నైస్. సేమ్ విక్రమ్ కూడా ఒక స్కూల్ టీచర్. హీ వెంట్ టు అంబాలా ఆర్మీ స్కూల్. హీ వెంట్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్ళి ఆవిడ 82 ఎంతో వెళ్ళి తను కూడా గుర్తుపడలేదు. మ్యామ్ మీకని స్టిల్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మ్యామ్, మీకు ఇవ్వాలనిపించింది వచ్చి ఇచ్చాను అన్నట్టు. దిస్ స్మాల్ లిటిల్ అంటే వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ మన మీద ఎంత ఉంది. Nowadays it's become more of why did you reprimand my child, or that is a segment of parents who does demand something like that. So again, you have to have the patience to walk with them. But that's the only music they have heard, you see. What you get is what you give. So they don't know any better. So you just have to have the patience to walk with them. I would say we've been blessed that I have a team which has supported make this possible. We brought in a certain environment, certain programs in school
to ensure that parents are as much as possible on the same page. And you will have difference of opinion. Come on, we are a democratic society and we all have a right to talk. My only request to parent communities, think about what you say and how you say it and when you say it. Please don't put down a teacher you have no business to. In fact, we are so English obsessed in our country. English lo manam ganka teacher sarika Telugu teacher English lo endu maatladali అవసరం లేదు. లెక్కలు చెప్పాలి, ఇంగ్లీష్ ఎందుకు అంత క్వీన్స్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడక్కర్లే వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేస్తే చాలు. సో ఏమవుతుంది, కొంతమంది టీచర్స్ దే కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వర్నాక్యులర్, సో యాక్సెంట్ సరిగా ఉండదు వాళ్ళది. సో దేర్ హ్యావ్ బీన్ టైమ్స్ వెన్ దేర్ హ్యావ్ బీన్ పేరెంట్స్ who said the accent is not okay. I have told them that sorry, they're a good either a maths or a chemistry, whatever teacher, English teacher should know her English right. Right? To extent geography, history also, I would say. But Mitavani, they're all logical brain, yeah? Don't have to worry about that. Kids in our school, they won't make fun of any teacher. We talk to them. I put this logic into their head. Look at it this way. Why should, look, subject important. And when a country is so beautiful, look at the diversity you have. Correct. Why should a Bengali talk like... forget that, ma'am. మీ ఫ్రాన్స్ వెళ్తే వాడు ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ లాగే మాట్లాడతాడు. He's not going to talk Queen's English. But that is okay there. Why not in our country? Here's my question. Absolutely. Correct. Yeah. So these are things that you have to work with. The example I gave was to tell you that these are all little things, but they matter, ma'am. They matter, and one, as a school, as an educator, I think our responsibility is to bring this to the fore. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాల్ చేయొచ్చు. చాలా చోట్ల టీచర్స్ ఆర్ నాట్ ద ఫేస్, దే కాంట్ కమ్ అండ్ టాక్ టు అ టీచర్ అట్ ఆల్. దట్స్ నాట్ ద వే ఇట్స్ ఇన్ అవర్ స్కూల్. A teacher is available all the time, but then what we've done, people, we have called with all kinds of erratic timings. So now we've just said, please message us, or we'll get back to you, or if it's urgent, keep it to distance. And parents have been very understanding. They have, over time, they've all understood. Teacher pressures ma'am, it's a lot of hard work. Because your job is, like you said, is just not to teach. You're also the mother there. So the mother looking at your behavior, she's looking at the way you sit. A fight has happened in the class. You have to go and solve. School you have to get things ready. Exam, papers, blah blah blah. All that is there. Then you're also working beyond school, because very often you're preparing, or you have to get ready for something that's coming up. Lesson plan, examination, ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. Corrections ఉంటాయి. And corrections is a huge load, man. And sometimes you think your eyes get tired. So you tend to miss certain things that some parent can make a noise about. So we tell them, let us know, we'll correct it. Ante. మాకు చెప్పండి. We are not machines, at the end of the day. Don't expect to work like machines. It's easy to work on a computer. నాకు మొన్న ఒకళ్ళు చెప్పారు, మీకు యాంకరింగ్ చేస్తారు కదా, ఇంకా మీకు యాంకర్లు అవసరం లేదు, ఏఐ వచ్చేసింది, ఏఐ చెప్తుంటా. అండ్ దేర్ ఆల్సో స్కూల్స్ విచ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఏఐ టీచర్స్. ఏఐ టీచర్సే చెప్తారు, అంటే వాళ్ళు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. స్పెషల్లీ హైయర్ క్లాసెస్ కి స్టార్ట్ చేశారు. అంటే యూజ్ చేయాలి టెక్నాలజీ, కానీ ఆ హ్యూమన్ కనెక్షన్ ఉంటుందంటారా, మిషన్ అయిపోతుందా? వాట్ ఇస్ ది ఎక్స్టెంట్ యు గోనా యూజ్ ఇట్ టు? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, పిల్లలు వస్తారు, మీతో బాధ చెప్పుకుంటారు, మీరు లేదులమ్మా పర్లేదు అంటారు, లేకపోతే తిడతారు, ఏంట్రా ఇలా చేస్తావు తప్పు అని చెప్తారు, ఏదో ఒకటి చెప్తారు కదా. సమ్ యాక్షన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? We are human at the end of the day. You can't forget that. వాట్ డస్ ద సిస్టమ్ డూ? అది జస్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అంతే. క్వశ్చన్ అడిగినా సమాధానం చెప్పకపోవచ్చు, అది చెప్పినా ఎక్కడి నుంచో చెప్పొచ్చు. I was just talking to one parent of ours, and he's gone and given a lecture. He was telling me the other day, I was talking about AI. So they were expecting me to say something about AI and all that. He said, I went and told them, Shailaja, that AI is a tool. Ante. When computers came, everybody said people will lose jobs. We've lived with computers. Now AI is the next story. So AI will be there. What is important is your core. Focus on that. That's what makes you human, right? Absolutely. Right. మనమే కదా చేసిందని. Exactly. మనది రీప్లేస్ ఎవరు చేయలేరు. Very true. స్కూల్ అంటే విద్యాలయం. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో పుస్తకాల్లో ఉన్నది కాకుండా ఇంకేం చేయిస్తారు స్కూల్లో? Ma'am, I think I take my inspiration from the Gurukul system, where the child, when it went into school for 16 years, ఆ పీరియడ్లో వాళ్ళు అన్నీ చేసేవారు. అక్కడ ఊడవడం దగ్గర నుంచి అన్నీ చేసేవారు. గురుమాత కూడా హెల్ప్ చేసేవారు కిచెన్లో. సో అది మనం ఈ పుస్తకాలలో ఇట్స్ లైక్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఎంతవరకు చేయగలమో చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు చేస్తాం అంటే
వాళ్ళకి ఆ డిగ్నిటీ ఉండాలి. దే కాంట్ లుక్ డౌన్ అన్ ఎనీబడి ఆల్సో. వాడు ఒక్క డ్రైవర్, నో, ఒక స్వీపర్, హలో టైం టు స్వీప్. సో చెయ్యాలి. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు కిచెన్లోకి వెళ్ళి పంపిస్తాము, దే గో వర్క్ ఇన్ ది కిచెన్. దే నాట్ గుడ్ యాక్చువల్ కుకింగ్, అంటే సపోర్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మరి చిన్నపిల్లలు అయితే పీలింగ్ ఆఫ్ వెల్లుల్లిపాయలు థింగ్స్ లైక్ దాట్. పెద్ద పిల్లలకి ఇప్పుడు దీపావళి వస్తుంది కదా, వి మేక్ కజ్జికాయలు అవి చేస్తారు, గవ్వలు అవి. ఓల్డర్ కిడ్స్ హ్యావ్ రొటేషన్ డ్యూటీస్, దే గో అండ్ దే మేక్ దోస్ గవ్వలు. అంటే వాళ్ళకి చేయాలి. ఫ్రైయింగ్ ఇస్ డన్ బై ద కిచెన్ మాట, ద మెయిన్ కుక్స్ అండ్ ఆల్ దట్. సో కుకింగ్ ఉంటుంది, బస్ క్లీనింగ్ చేయిస్తాము, క్లాస్ రూమ్ క్లీనింగ్ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ లవ్ ఫర్ దెమ్ టు వాష్ దేర్ ప్లేట్స్, బట్ లిటిల్ ఇంప్రాక్టికల్ అయింది. లాస్ట్ టైం చేయగలిగాము, ఈసారి ఐ సెడ్ దట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఏజ్ బికమ్ టూ వాస్ట్ బిగ్ అండ్ డిష్ వాషెస్ వచ్చేసాయి అన్ని చోట్ల. సో వీ హ్యాడ్ టు బ్రింగ్ దట్ ఇన్ అనమాట. సో అదర్వైజ్ దే వర్ వాషింగ్ ప్లేట్స్ ఆల్సో లాస్ట్ ఇయర్. సో దానివల్ల వాళ్ళే క్లీన్ గా పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్. ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్, వీళ్ళందరూ దే గోయింగ్ చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నారు కదా అన్ని చోట్లకి. చాలా మంది హాస్టల్స్ లో ఉండరు, దే స్టేయింగ్ ఇన్ యునో PG accommodations, or they stay in a flat, 4 friends staying together in shared apartment, shared living. You have to manage. So you might as well learn, and you respect your mother, you respect what's coming your way. There's so many advantages by just doing that little activity. It's worth it. In fact, there was a very interesting suggestion by many doctor parents. They said, please let them clean the toilets also. They are absolutely fine. So some kids are, I said, what, you another miru? Japan, they do everything. Yes. The kids clean. Why can't, how are you? I mean, as a parent, please నేర్పించండి. Great, yes ma'am, we are going to introduce that soon. Mops itchy, please clean. Because I think, sorry to say, but we're very, very unhygienic as Indians. The way we use toilets is pathetic. I think we all know that. So I think these are very important skills to learn. Sure. To respect the next person. It's going to use the toilet or any space. ఆయన చేస్తుంటారు మా చిన్నవాడితో. I'm glad. నీట్ గా లేకపోతే చూడు నెక్స్ట్ వాళ్ళు వెళ్తే చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది, నువ్వు చేయాల్సిందే అని చెప్తారు. You want a clean toilet. చేస్తాడు కూడా, ఏడుస్తూ. I'm so glad. You want a good toilet, you give the next person the good toilet, clean toilet, which is fair, or a dry toilet. That way. లైటర్ వేగా రాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని, నాకు సమాధానం ఎస్ నో ఆర్ ఓవర్ థింకింగ్. ఓకే, మీ స్కూల్లో ఫస్ట్ థింగ్ క్లాస్ రూమ్ ఎంటర్ అవ్వగానే టీచర్స్ చేసేది ఏంటి? Hi to the kids. Yeah, it's always the kids. మీ వన్ టైమ్ అండ్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ మీరు టీచ్ చేయాలంటే? I love history. చాక్ బోర్డ్ ఆర్ స్మార్ట్ బోర్డ్? Chalkboard, any day. స్ట్రిక్ట్ టీచరా ఫ్రెండ్లీ టీచరా? Mix of both. Right. You should know when to draw the line and know when to let go and have fun with the kids. రెండు ఉండాలి. వన్ గెజెట్ యూ కాంట్ సర్వైవ్ బీయింగ్ ఏ టీచర్? My pen, if it's a gadget. Best gift you have received from your students? Ma'am, I receive so many every day. Little cards made. They make some star. They come to us, I made a ring for you. I mean, these are just beautiful moments. నేను మా టీచర్స్ డే వస్తుందని మా వాడు ఇప్పుడు పూసలతో ఏదో చేస్తున్నాడు. అండ్ ఇంట్లో వాళ్ళ తాతగారు అన్నారు, పూసలతో ఏంట్రా అమ్మాయి లాగా అనుకుని, సో వాట్, ఇట్స్ ఆర్ట్ అన్నాడు వాడు. Good. డజంట్ మ్యాటర్ అని అదే అన్నాడు. డజంట్ మ్యాటర్, నాకు అమ్మాయి లేదని బాధే లేదు అసలు. వాట్ ఇస్ టఫ్? స్టూడెంట్స్ ని మేనేజ్ చేయడమా, పేరెంట్స్ ని మేనేజ్ చేయడమా? Parents. Sorry parents, but it's true. Adults are difficult. Because you become a child when you're a parent, I guess. స్టూడెంట్స్ లో ఒక భయం ఉంటుంది కదా, దట్ వన్ ఫియర్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్. Your future will work for you. Don't be scared. భయపడద్దు. Just go for it. Give your best. Always. All of us. మా అందరం భయపడతాం. Ma'am, we are not, either we're stuck in the past, we are stuck in the future. Very few people able to be in the present. And what we forget is, ఈ present సరిగ్గా ఉంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ సరిగానే ఉంటుంది కదా. అది మిస్ చేసి మనం అక్కడ దాని గురించి ఆలోచించి భయపడిపోతే you're missing the moment. It is a present. The gift. It's a big gift, and you use it wisely and put it to good use. Your future is automatically getting paved there, Competition, healthy or harmful? So you take it, as long as it's with yourself, it's very healthy. Competition మనలో మనకే ఉండాలి, కానీ వేరే వాళ్ళతో. Then if you're competing with somebody else, you push, you do all that, right? You're competing with yourself, you're finding a way.
And that's the best way to go forward. వన్ ఫేజ్ యూ లైక్ టు యూస్, అంటే మీ పిల్లల్ని కామ్ చేయడానికి, స్ట్రెస్ ఫ్రీగా చేయడానికి మీరు యూస్ చేసే, రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే ఒక ఫేజ్? Thank you. I always say thank you and they all look at me. Okay, you have to keep quiet now. థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ నాయిస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బాగుంది. బెస్ట్ థెరపీ ఏదంటారు? లాఫ్టర్ ఇన్ క్లాస్ ఆర్ సైలెన్స్ ఇన్ క్లాస్? Laughter, any day. It's so rejuvenating. క్లాస్ రూమ్ లో చాలా నాటీ కిడ్ ఉన్నాడు, మొత్తం క్లాస్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు. హౌ డు యూ కామ్ హిమ్ డౌన్? So, very often, there's one cute fellow. వాడిని వాక్కి పంపిస్తాం బయటికి. లేకపోతే పనిష్మెంట్ బాగుంది. go for a walk and come because they're so hyper. Fellow can't sit at a place. So he goes, then he said, auntie, I don't need Bhaiya, I can walk on my own. I said, no, Bhaiya is going to come with you. God knows where you're going to go. So one is to, or sometimes you ask them to share a joke, or ask them a few questions. Automatically they come back to Attention you. adjust. They come back to you. And I think as a teacher, like you asked me a while ago, strict or easygoing. Easygoing. If a teacher can lay her boundaries in class, it all works fine, ma'am. If you could add one subject for emotional well-being, what would it be? I would call it life. Tools for life. That's what I think school, we all should be doing as educators. Gurukulam not only, if you remember, Gurukul system. రాజు కొడుకైనా he would go in గురుకులంలో ఉండేవాడు, అన్ని పనులు చేసేవాడు, చెయ్యాలి. అది బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. కరెక్ట్. ఆయన ఆర్చరీ అన్ని నేర్చుకున్నాడు, బట్ అందరితో పాటు నేర్చుకున్నాడు. హీ వాజ్ అ కామనర్, హీ వాజ్ ఈక్వల్ టు ఎవ్రీబడి. కింద పడుకున్నాడు, అన్ని చేశాడు. యూ లర్న్ లైఫ్. టీచర్ అయి ఉండకపోతే మీరు ఏమయ్యేవారు? I wanted to be a doctor. I want to work with kids, pediatrician. But today I look back, I would love to be a filmmaker also, I would love to be a musician also. But yeah, I was aspiring to be a doctor, a pediatrician. It didn't work out. పిల్లలకి మాట్లాడే అర్హత ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా. Yes, agree totally. కానీ వాళ్ళకి నేర్పించాల్సింది ఏంటంటే ఎలా మాట్లాడాలి, how, where, why, ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎలా. very important. You have to say your piece. You can't be arrogant and demean people. Say it the right way. They learn it over time. They get it. పేరెంట్స్ ని స్కూల్ యాక్టివిటీస్ లో తీసుకుంటే సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గిపోతాయి. yes or no? Can I be honest? Yes. It adds on problems. We tried parent in school. We saw for corrections, and they would correct, and the teachers would find mistakes again. So again, you're redoing the job. So it didn't work. So we said, okay, let's parents are teachers antara. They don't know the subject as much, right? So you can't blame them. They want to help. So it doesn't. Then we did so many parent in school program, but they all kind of fizzled out. Reading program, which was started in Future Kids, was done by parents back then, and some of those committed parents were brilliant, ma'am. Hats off to those 3-4 mothers. We still run the reading program in school, but it's now done by the school. We don't involve parents because a lot of them would sign up, not turn up. So it became a pressure for those 3-4. But then since they were very high on integrity, they didn't stop till the very end. That's nice. Yeah, very very nice. Yeah. మీ కిచెన్ ఉంది కాబట్టి చాలా ఫారెన్ స్కూల్స్ లో చూస్తారు ఏంటంటే పిల్లలతో గ్రేటింగ్ చేయించడం, ఉల్లిపాయలు తొక్కలు తీయడం, వెల్లుల్లిపాయలు తొక్కలు తీయడం, ముచ్చికలు తీయడం, ఇలాంటి పనుల వల్ల వాళ్ళ మోటార్ స్కిల్స్, వాళ్ళ హ్యాండ్ ఐ మోటార్ మూమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. అలాంటివి చేయించడం ఇంపార్టెంట్. చేస్తారు. They do it. ఏ క్లాస్ వరకు? Actually, I'm hoping 11 and 12 will go and cook in the kitchen also. అవునా? I want them to. Wow. During COVID, we taught them one-pot meals and all on Zoom and all that. But I want them to cook because చాలా మంది పిల్లలకి I take them to the kitchen. Come, let's go. Honestly, fuss too much. I don't want. Hello, let's go and see what's happening. See the effort it takes. Our kitchen was getting revamped recently, so we were not able to give them rotis and idlis, and the new machinery was coming and delays ayakada. So some of them were getting upma every day. I said, really, you're getting upma every day? How come I love it and I don't seem to be eating it every day? So I said, do one thing, guys, just take the children to the kitchen. Let them see what's happening. See, we're all at the end of the day intelligent. When you see something, you understand better. So take the kids to the dining hall. They saw what was happening. Sorted, na? Issue gets sorted very easily there. మీ స్కూల్లో గొప్ప విషయం ఏంటంటే మీరు ఇన్ హౌస్ కుకింగ్ కాబట్టి, అవుట్ సోర్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి అదృష్టం ఉంది, నేర్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. Definitely.
Thank God for that. And that was also a very conscious choice, Andy. సో ఈ టీచర్స్ డే సందర్భంగా మీరేం చెప్దాం అనుకున్నారు ఫర్ యువర్ టీచర్స్, పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్? To my teachers, love what you are doing, and I respect you all immensely and the dignity you brought to the profession. To the parents, I think thank you so much for supporting what Future Kids stands for, and thank you for always giving us that motivation that I think which makes a big difference to many of us. And to the kids, just continue to be the way you are. We just love you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, సంజయ్ గారు. Bhargavi. ఇట్స్ So nice. లవ్లీ. అండ్ నేను ఆన్ అ పర్సనల్ లెవెల్ ఇక్కడ పిలిచాను నా పాడ్కాస్ట్ అని, నాట్ బికాస్ ఐఎమ్ బీయింగ్ ఎన్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ మై సెల్ఫ్. నాకు ఏం నచ్చుతుందంటే మీరు మీ స్కూల్లో పిల్లలు ఎవరితో అయినా ఎప్పుడైనా ఎలా అయినా మాట్లాడచ్చు. టీచర్తో మాట్లాడచ్చు, ప్రిన్సిపల్ రూమ్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు, లేకపోతే పర్మిషన్లు తీసుకోవాలి, ఇవేవి ఉండవు. ఇవన్నీ నాకు చాలా నచ్చే. ఐ థాట్ మీరు రైట్ ఈ పాడ్కాస్ట్కి అనిపించింది నాకు. ఇలా ఫ్రీడమ్ అంటారు కదా, ఆ ఫ్రీడమ్ ఉన్న స్కూల్ అనిపించి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ ఫ్యూచర్ కిడ్స్ పేరు చాలా యాక్ట్గా కూడా ఉంది. Oh, they come back and tell me, why do we call it Future Kid? I said, what do you think? You're a kid, right? You're not yet 18. And to me, you'll always be a kid. Even if you're 50 and I'm God knows whatever age, you're still a kid and you are the future of this country. You're a future kid. And they say, yeah. So that was the reason why it became Future Kids also. It's actually Future Kid apostrophe S. Apostrophe The S. school belongs to the kid. That was the meaning I wanted actually. Yeah. Nice. Thank you so much. And it was actually, I felt I was talking to a friend. It was a beautiful flow of conversation. Thank you so much, Gayatri. And I do hope it reaches the people. And I hope, even if whatever number listens to it, I hope it helps them in some way. It rings a bell, in their head. Yeah. Yes. Thank you so for what much. you're doing. Thank you. Namaskar. Thank you.